is supposed to call me. My phone is not with me. That's the trouble. I left the phone in my car. Give me 1 minute, guys. Let me call this lady, yeah? Very interesting. I hope I have the number here. I hope I have the number here. I hope a number. Very interesting lady. Let me tell you. No, I don't have a number. She's supposed to call me today. 8 o'clock. How did I miss my phone in the car? Whoa. It's a very old museum. 18 something museum. I'm supposed to call her and get it done. Ay. Okay, guys. I'm so sorry about this, my friends. I'm so sorry about this. Now, let me answer. Let me call the lady now. I'm calling her now. She speaks Tamil. Hello? Madam, பேசலாமா? பேசுங்க சார், நான் ரெடியா இருக்கேன். இருங்க. எப்படி ரெடியா இருக்கீங்க? ஸ்டில் நான் அங்கதான் இருக்கேன், அந்த மியூசியம்ல தான் இருக்கேன். மேடம், மியூசியம் மணி பரிசெல்லாம் போட்டிங்களா? சார், நேம் டைம் இதெல்லாம் போட்டிருக்கேன் சார். இல்ல மணி did you bring the forgiveness information? இப்படியா சார்? எனக்கு தமிழே சொல்லுங்க சார். இல்ல மேடம், மன்னிப்பு அறிக்கை கொண்டு வந்தீங்களா? மன்னிப்பு அறிக்கை, சுய மன்னிப்பு அறிக்கை இருக்கு சார், கையில வச்சிருக்கேன். பேஜ் 7 தரங்க. பேஜ் 7. ஓகே சார், இருக்கு சார். ஒரு இடத்துல வைங்க. ஓகே, வச்சிருக்கேன் சார். சொல்லுங்க. இங்க இருக்கிற ஆத்மாக்கெல்லாம், இங்க இருக்கும் ஆத்மாக்கள் எல்லாம், உங்க கர்மா முடிஞ்சு போச்சு. உங்க கர்மா முடிந்து விட்டது. நீங்க ஒரு ஆத்மா. நீங்கள் ஆத்மா. என்னாச்சு இங்க இருக்கோ அதெல்லாம் உங்க சம்பந்தப்படுத்தல. இனிமே இங்க இருக்கிற அனைத்தும் உங்களுக்கு சம்பந்தப்பட்டது இல்லை. நீங்க வந்து எங்க போகணுமோ அந்த ஆத்மா நிலை நீங்க அங்க போய் சேரணும்னு சொல்லுங்க. நீங்க எங்க போய் அடைய வேண்டும், உங்கள் ஆத்மா அங்க போய் அடைய வேண்டும். மேடம், 7 ஆத்மா அங்க இருக்கு மேடம். ஆமா சார், இருக்கு சார். எல்லாம் எனக்கு என்னோட ஃபீலிங்ல வந்து எல்லாம் அது கோவப்படுதுங்களா என்னன்னு தெரியல சார். எல்லாம் வந்துட்டாங்களா? நான் அதுக்கு கீழே தான் இருக்கேன். பாருங்க, என்ன பாருங்க. ஒன்னு கண்ண மூடி பாருங்க. ஒன்னும் பயப்படாதீங்க மேடம். நான் இருக்கேன், பயம் இல்லைன்னு சொல்லுங்க. நான் இருக்கும் பயம் இல்லை. ஹாய், சிவா சாருக்கு பயம் இல்லை. நீங்க நானா? சிவா சாருக்கு பயம் இல்லை சொல்லுங்க. சிவா சாருக்கும் பயம் இல்லை. அப்படியே சொல்லுங்க. எல்லாம் சொல்லுங்க. போயிட்டு வாங்க. எல்லாம் கத்துடுங்க சார். சாம்பாருங்க மேடம். ஓகே சார். சொல்லுங்க சார். அப்படியே கண்ணை மூடி பாருங்க. நல்லா இருக்கு. Sir, so many, sir. Okay, sir. நான் பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் சார். பாருங்க மேடம், நீங்க அப்படியே பாருங்க. என்ன சுத்தி இருக்கு சார். இருங்க மேடம். எல்லாம் என் மேல கோவமா இருக்கு. மேடம், பேசாம உட்கார்ந்துருங்க. ஒன்னும் பேசாதீங்க. நீங்க டிவைன் ஃபயர். ஐ அம் பீயிங் a divine fire. I am the purity God inside. எல்லா ஆத்மாவும் தெய்வீக நெருப்பா இருக்குது. எல்லா ஆத்மாவும் இறைவனை விரும்புகிறேன். சார், ஒரு நிமிஷம். சொல்லுங்க சார். நான் தெய்வீக நெருப்பா இருக்கிறேன். நான் இறைவனை விரும்புகிறேன் இருக்கிறேன். நான் தெய்வீக நெருப்பாக இருக்கிறேன். என் சுத்தி இருக்க ஆத்மாலாம் தெய்வீக நெருப்பா இருக்கு. என் சுத்தி ஆத்மாலாம் இறைவன் விரும்புகிறேன். எல்லா ஆத்மாவும் என் சுத்தி இருக்க ஆத்மாலாம் தெய்வீக நெருப்பா இருக்கு. என் சுத்தி ஆத்மா பேசுது. சுத்தி இருக்கும் ஆத்மாக்கள் தெய்வீக நெருப்பாக இருக்கிறது. இறைவனுக்கு விருப்பத்துக்கு துணையாக வாழ்கிறது. தெய்வீக. நான் தெய்வீக. ஒண்ணுக்கு உங்களுக்கு, ஒண்ணு அவங்களுக்கு. ஒண்ணு உங்களுக்கு, ஒண்ணு அவங்களுக்கு. அதே நான் தெய்வீக நெருப்பாக இருக்கிறேன். இறைவனுக்கு பத்துமையாக வாழ்கிறேன். இங்க இருக்கும் அனைத்து ஆத்மாக்களும் தெய்வீக நெருப்பாக இருக்கிறது. இறைவனுக்கு துணையாக இருக்கின்றன, வாழ்கின்றன. நான் தெய்வீக நெருப்பாக இருக்கிறேன். இங்க இருக்கும் ஆத்மா. சரி மேடம், இன்னொருத்தாங்களா?
சரி எல்லாம் போயிடுவாங்க எல்லாம் போயிட்டாங்க. தேவிக்கு நெருப்பாக இருக்கிறேன். இருவரின் விருப்பத்திற்கு துணையாக இருக்கிறேன். இங்கிருக்கும் ஆத்மா அனைத்துமே தேவிக்கு நெருப்பாக இருக்கிறது. இருவரின் விருப்பத்துக்கு துணையாக இருந்தது. தேவிக்கு சரி மேடம் எல்லாம் போயிட்டாங்க மேடம் ஒன்றும் இல்லை ரைட்டு டன் சார் சொல்லுங்க சார். எல்லாம் போயிட்டாங்க மேடம். ஓகே சார். அந்த மியூசியம் திங்க் பண்ணுங்க மேடம், அந்த மியூசியம் திங்க் பண்ணுங்க. ஓகே சார் திங்க் பண்றேன் சார். அங்கே என்னென்ன இருக்கோ அந்த திங்லாம் திங்க் பண்ணுங்க. என்னென்ன இருக்கோ புக்ஸு, அந்த என்னென்னமோ புக்லாம் இருக்குங்களே புக்ஸு, அப்புறம் ஆயுதம், மனிதர்களோட உருவ படங்கள் இருக்குது நிறைய. ஆயுதங்கள், அப்புறம் அவங்களோட பொருட்கள் எல்லாமே இருக்கு. பொருட்கள் மட்டும்தான் இருக்கு சார். இல்ல சார். என்ன மேடம்? இல்ல சார் பொருட்கள் மட்டும்தான் இருக்கு. சரி எல்லாம் போயிடலாம் மேடம். டன் தேங்க்யூ வெரி மச். உங்கள் கடமை முடிஞ்சிச்சு உங்களுக்கு. ஓகே மேடம். தேங்க்யூ சார். நான் இந்த 2 வீக்ஸ் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். உங்ககிட்ட போராடி ரொம்ப சோர்ந்துட்டேன். இருந்தும் விடாம நான் இது முயற்சி பண்ணி இவ்வளவு தூரம் கொண்டுட்டு வந்திருக்கேன் சார். வெரி குட் மேடம். எல்லாம் அர்த்தம் போயிட்டாங்க மேடம். தேங்க்யூ சாந்தி அடையட்டும் சார். ரொம்ப தேங்க்யூ சார். எல்லாம் போயிட்டாங்க. பை பை. டேக் கேர் மேடம். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. Okay guys, so very interesting happened just now. This lady is from Singapore. She's a cleaner in a museum. Now this is how the museum looks like. This is how the museum looks like. Singapore Museum. Saw that? And the museum is built in 1887. So almost 200 years plus. No, 200 years. 100 something over year plus, okay? 100 and wow. 100 and almost 130 years plus, no? And this is the one she sent me. சரி வெளிய பார்க்கதா வெள்ளை மாளிகை ஆனா உள்ளுக்கு எல்லாமே பயங்கரமா இருக்கும். She's saying what you see outside, it's a beautiful building, very old building, but what's inside is very eerie. And she somehow or other, she's a clairvoyant, and she started connecting to all the souls. Just 2 weeks she was there to clean up the place. She goes there at 6 o'clock, the museum closes at 6 o'clock, and then between 6 to 10, they have to clean up the place. So lots of things are happening, and she feels so terrible, so down, and when she come back at 10 o'clock and she sit down in our blessing, and she get revived. It was like some souls were going, some souls not going. You know, there's an English movie, called A Museum. I'm not sure Museum 1 and Museum 2. Now everything will become alive. nice show, Everything will become alive and they'll all be down there. I can't remember the name. It's a Museum something. Something like that, like an English movie, the Museum 1 and Museum 2. And everything will become alive at night. After the close down, everything will be alive. So that's exactly what she was going through. It's a very, very, very interesting that she gone through. And that's what she was telling me. So now they're all gone, and she could see, she could feel all of this thing. And she called me this afternoon, and she told me, "Sir, please, I need your help." Someone gave her the number and told her, and I said, "Go ahead, go ahead. You may be the instrument for these souls to get elevated, because I can't be traveling to all museums. In fact, I go to all museums to clean up the place." Because museums have got old artifacts, books and all, and many of the souls who got involved are still there. In fact, I went to Calcutta. There's a Victoria something, the museum there, and even the knives were knives of warriors and kings, and those guys were still attached to these knives. It's like the personal connection. They want to be there, So once we did all of these things, everything's clean. And this lady could see that. You can see her. She was saying, "Oh my God, I see so many souls coming to me, and all are there around me." She can see them. Some were screaming, and some were shouting, and some said, "I don't want to go. I don't want to go." This is what they scream. Some would want to go. Some are captured and kept there. So that's why I called her today, and I said, "I want to do it today." So I thank you. At least I went back down and got my phone from my car and came back and
we had 7, 8, 9, 10. 10,000 plus souls were there finally. 10,000 plus. Now it's a clean place now. Hopefully it will be kept clean, because sometimes new souls will come and mess up the whole place. It's an empty, big, old building. So old buildings can be spooky and can also be haunted and all kind of stuff. Just souls. Some souls will go down there, become king, and they catch all the souls and keep down there. Say, you sit down here, don't go anywhere, no? Well, it's the truth, my friend. Somewhere Singapore Museum. Yes, it's a Singapore Museum. 1887, the museum was there. Can you imagine? They already planned to have a museum in 1887. Wow. And a beautiful, big, huge building. Must have been something else before that. And now they said, okay, let's make this a museum. Maybe it was spooky. People didn't want to go and work there, So they said, okay, let's make this spooky place more spookier by making it a museum. That's what it is, guys. That's what it is, huh?